Здорово, привет. Я предлагаю Hello, продолжить. friend. Вот. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Спасибо, что перебила, мать. Да, As I вот. mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beast's class, Рассказывайте. I've asked Вы- Deek to Ладно. assist you in Я все using a послушаю. room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Наконец-то это закончилось, а я могу сказать два заветных слова. Здорово, привет, как говорится. Правильно? Это, опять же, скорее всего, 14-я серия Хогвартса, да. В прошлой серии мы помогли вот этому маленькому мужичку, гоблину, да, найти его охуительный шлем, невероятный. И побили немножко бандитов и тролля. Почикали. Так, а мне теперь вот я полетел. Я куда лечу-то? В тени поместья. Дача. Практикуйте свои летные навыки возле вершины башни Кенбриджа. Слушай, я бы туда слетал бы на самом деле. Чисто быстренько. Да? Это далеко? Ебать, 1000. Подожди. Сейчас это мы летаем. Смотрите. Просто, ну, надо же выполнять летные испытания, потому что я знаю, что мне могут, скорее всего, улучшить мою метлу. А это даст мне много дополнительных характеристик для метлы, как, допустим, скорость. А мне это надо, между прочим. Как я понял, мне надо разбить вот эти шары. С помощью ткацкого станка. Какие позиции? There we go. There we go. Ну, по эти шары. Я испытание какое-то выполнил? Так, что мне посмотреть? Возможно, мне дали какую-то невероятную метлу. Исследование. Да, мне дали какую-то метлу. Божественно. Но пойти группа воздушных шаров, летаю на своей метле. 10. Я просто данное место и направляю, чтобы чуть-чуть полопать шаров. Возможно, а мы не хотим чуть-чуть почикать вот. Да хочется на самом деле. Ну да ладно. Ладно. Этим мы будем заниматься на стриме. Да не медленно. О, все, опускаемся. Я увидел свою предстоящую задачу. Так, еще один. Не забываем про шары. И все. Perhaps not the best place to be caught alone. Да, не лучшее место. Прогулок в одиночестве.
Слушайте. Я? I don't want to work with goblins. Not now, not ever. Rookwood's gone mad. Так, я просто... Я хочу одного шлепнуть. Ну а чё он такой здесь встал? Правильно, он мне вообще не нравится. Лошок-петушок. Сука. Ля, блядь, какой. Ты все нахуй. Find some good treasures. Cast my eyes closer. Ой. Best to be sure. Чего, блядь? Ну, сука. Кого ты там кастуешь? Эксплозом кастует. На, у тебя эксплозом будет. Держи еще. Петушок. Еще хочешь? Держи. А ты там петрификус тоталус. Знаю, ты петрификус тоталус, блядь. Конченая. Predictable. На, сука. Просто хотелось поместить вас, девочки. А ты, сука, с своим инцидиум. Блять. Сука. Что ты сбил? С лицом это. А, блядь. Ой! А что с лицом? Там петрификус-то. На тебе еще, блядь, мать. Что ты себя чувствуешь? Вот и все. Еще вопросы есть? Надеюсь, больше вопросов нету. Ладно, давай, если уж я взялся, как говорится, за этот лагерь, то надо уж, я думаю, доделать все до конца, правильно? Ой! Все простите. Так. Иди сюда, сука. Лошок, петушок. Какая величественная коробка. Нет, не такое надо. Блять, как туда пройти? Так, вот сюда пройти. Кто это сказал? Алло, Гамора. Алло, Гамора. Девушка, сейчас я... Сейчас я вас на кукончик посажу, подождите. Секундочку, подождите. Сейчас мы вас на кукончик и посадим. Месье? Месье, я что-то слышал? О, а вы даже... Ой, Люмос, блядь. Ой! Concentrate. Can't let anyone get past me this time. Раз что, простите, никто не должен мимо тебя проскользнуть, правильно? Проскользнули.
Я прилетел, девочка. Наберете. Нет. Здесь к мадам Кагаве. Да, вернемся к мадам Кагаве. Очки талантов уже 4. Надо что-то там с ними поделать, я думаю. Мадам Кагава, где у нас живет? Мадам Кагава вот здесь живет. Ебанесся. Это в тени. А давай вообще-то в тень поместья. Не, подожди уж. Давай уж, если уж мы уж как будто уж вот здесь вот уж все сделали уж. Давай уж вот мы туда уж и сходим уж. Я хочу получить обновление метлы, между прочим. Не зря же я эти шары лопал. А мне как будто бы и... да, лететь прям туда. Секунду. Секунду. И поместье мне не надо пока что. Вот, мне нужно ареста моментум. Вернитесь к мадам Кагаве. Все, мы туда как раз и собирались. Где мадам Кагава? Мне до нее долго. Какой-то квест. Ну ладно, давай его возьмем. Потому что ждать. Блять. Да ладно, похую. Здесь ждать. Суки. Ладно, это мы потом пособираем. Походим. Так. Я уже бегу, уже бегу. Красиво играешь. Это там вход какой-то, я помню. Ну вы что деретесь-то, мальчики? Не деритесь. Я думал, они дружбаны. Блядь, а куда идти-то, ёпна? Поле призывателя матч 1. О чем мы призывать будем? Мне уже интересно. А мне вот интересно. Так, мадам Кагава. Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice Arresto Momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Это М. Поехали. Все. Ты думал, ты за мной успеешь? Не. Пошел. Так. С моментом. Прикольно. Very good. I recommend practicing your new spell as much as possible. Где? Вот это. Perhaps before you leave here. Arresto momentum. That's it. Keep it up. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Подожди, а если мы... Depulso. Leviosa. Arresto momentum. Well done. Lumos. You are on your way to mastering Arresto Momentum. Arresto momentum. Lumos. Glacius. Arresto momentum.
Мать, что скажешь? Я Professor, профессионал. do you have a moment? Так. In Ну-ка. class, I heard you mention the Toyohashi О, Quidditch я бы team. на самом I Квиддиче did. поучаствовал бы. The Toyohashi Tengu are from Japan. Dominant, known for their rigorous training. They practice near the Mahutokoro School of Magic, often battling both tempestuous seas and violent storms, in addition to each other. Tournament play is almost always easier for the Tengu than their training sessions. I take it you're a fan. Fan? I was being groomed to play on their team. And I would have been a Tengu, if not for a bit of bad luck. Ну, ничего страшного. If you were that good, I can't believe a bit of bad luck could end your entire Quidditch career. I was excellent. My ability on a broom had nothing to do with what happened. I was betrayed by someone I trusted. Myself. I did not see clearly and I paid a dear price. Которому я доверял я Best сама. friend Asuka and I were being groomed to play on the team together. I as keeper and she as chaser. She was breathtaking. She once corkscrewed through 3 players and scored before they even turned their heads. But as tryouts for the Tengu got closer, she panicked. I did not realize the extent of her panic until it was too late. She wanted so desperately for both of us to play together that she had slipped Felix Felicis into our tea before we were to show them our skills. Liquid luck? That's illegal, isn't it? It is indeed. I knew within minutes that something was different. I had never played so well. And Asuka was playing more beautifully than I had ever seen. When I confronted her afterwards, she admitted what she had done. I withdrew from consideration. Ну, правда, не повезло, immediately. конечно. But it wasn't your fault. You didn't know about the potion in the tea. It does not matter. My flying that day was not my own. I burned my broom. What happened to Asuka? Asuka played for the Tengu for 2 seasons. You... Her fate was not mine. My fate is in my... Thank you, Professor. Познавательно. Очень. А сейчас мы полетим куда? Эльф, хвать мешок, ткацкий станок. Магический рецепт. Это нам как будто бы такое надо, но я хочу слетать вот сюда. В тени поместья. Есть какие-то ближайшие точки? Карта мира. Только вот здесь, да, есть? Мы сюда и полетим. Многие задания имеют определенные требования к заклинаниям, которыми вы владеете, и вашему уровню. Что такое? Arresto momentum. Какой реста моменту? Все, я полетел. Че, там торгаш был на самом деле? Что это? В смысле не могу? Почему здесь нельзя? Здесь? Да ладно. О, это какая-то тренировочная зона. Ну, это мы положим на это. Вот здесь вот мы... This looks intriguing. Ну-ка. Revelio. Давай посмотрим, что это. Просто испытания по высокогорью, вот по этим записочкам у меня не собраны, поэтому... Брошь с драгоценными камнями. Великолепная брошь изображает какую-то волшебную птицу. Что это за вид, не ясно. Но некоторые полагают, что она символизирует одну из птиц средневековой ирландской друидессы — Клеодны. Пение ее питомцев усыпляло больных. Полезный навык, на самом деле. Там ничего нету. Вот здесь что-то есть. Че, пивос, давай, переставай бахать.
Так, месье, у вас есть задание. It must lead to something grand. Но мы зайдем потом к вам. Handy resource indeed, your field guide. О, здесь сундучок, слушай, я хочу взять. An honest day's work for an Подвинься. honest- Ты тоже. Ну встань, ну ты... Work hard and don't be afraid to fail. А, извините. Нельзя было туда пройти просто потому, что там замок. Как ты успела повесить с жопой? Revelio. Ревалио. А что за тут есть? Сундук, конечно же. Без него. Без сундука, да. Здесь что? Слушай. Если уж я тут, я это не пропущу. Ой. Мне чисто интересно, мы сможем в квиддич поиграть? Потому что мне бы хотелось в квиддич поиграть на самом деле. There's no telling what lies in wait for me in there. Ведь браконьеры не пойду. Они мне не нравятся. Не больно стукают. Я совершенно про это забыл. Там пауки. Я все слышу. А, вы гоблины, вы говорите. Замедлите горячего врага. Как это интересно. Вот я и здесь. Так. Revelio. Ревалио. Это колодец. Колодец в Фелдкрофте. Пересох около 400 лет назад, во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли, в том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец отказывался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовали невиданную ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в регион. А, это здесь было? Прикольно. Это же деревня из того ролика. Эти маги, они пришли вот на ту гору, встали, смотрят засуху и такие, так это мы сейчас исправим. Что тут? Он пару раз палкой своей махнул и все. What do you have for sale? А что ты можешь продать мне? What are we in the market for today? Ля, как купила. Мех нюхлера, мех пушишки. A pleasure doing business with you. Ой, нет. Так, ну это потом. Это Have потом I мы все mentioned you're разревелим. welcome to stop by any time? Так, а что здесь у нас? Здесь есть дверь. Буду искать. А, это Revelio. Рева. А что там? Мутите что-то. Что-то там мутят. Что здесь есть? Ничего здесь нету. Да ладно. А я предлагаю вот здесь вот ящики залутать, потому что я не могу себя остановить лутаться. Не могу просто. Не могу сказать себе, хватит лутаться и прекратить. Это не в моем стиле. Королевская розовая. К тому же у нас мы можем открывать все замки Алахамора. Я что, зря это вообще бегал?
Алоха, Мора. Ага, а вот и лутовая. Блять, ну вот как я ее могу пропустить? Как я вот сосочку могу пропустить? Вот и до ночи ждем. Mine now, Demi, guys. Я не знаю, зачем она мне. Вдруг потом пригодится. Вдруг я потом их смогу продать, я не знаю. Возможно, даже дорого. Ревалио. Слушайте, а у вас здесь еще есть сундук, который я заберу с удовольствием. Сундук искать. Сумка искать. Лекция обновлена, какую-то статуэтку мне дали. Я вот сейчас быстренько вот сюда захожу. Это, посмотрю, почитаю, что тут вообще про что говорится. Манекены для тренировок. Жители Фелдкрофта иногда используют их, чтобы попрактиковаться в использовании заклинаний, особенно в свете недавних нападений гоблинов. Гоблины, конечно. Мы все? Ой, я там что-то разбил. Я думаю, вы не против. Здесь была. Все разрушил просто. Так, секундочку. Я к тебе вернусь, месье. Я вернусь к тебе. Я вот здесь вот, оп, вот так вот сделаю. Королевская черная, и все. Иду к тебе. Брат, не по той лестнице пошел. Сейчас я к тебе поднимусь. Не знаю, кому я поднимаюсь, правда. Какому-то мужчине, наверное. Он еще и стоит, прибухивает, между прочим. Да, посмотри, сколько он выдал. Я вот и ты. Вообще-то здесь... Тебя ждал. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Пойдем. This way. Сюда. А куда сюда? Мы все побежали. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. Сюда? My sister should be just inside. Войти. Hi, hello, yeah. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Yeah. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Она рожает. Я могу принять роды. Нет, ладно. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Говорите с Анной Соломоном, давай. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Да, это я. Sebastian and I met during a rather lively Я duel решил in шить, defense если бы against the точнее. dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts.
But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Настолько неизлечимая. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Так, у меня есть Giving гоблин her знакомый, hope там is cruel. договоримся, если что. The only thing to do now is Я ему keep корону Anne нашел. comfortable and stay out of the loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Спасибо. I Где ought to этот see how дурачок? Sebastian's faring. А, чего? Разбрелись просто. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Давай. Показывай. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Веди, братик. Не знаю. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned Есть estate. ощущение, что мы можем They've been найти digging все-таки for something. кто-то, что сможет ей помочь. Ну, вылечить ее. Я прям чувствую. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Ну, пойдем на это ваше плато. Дайте пригуще сторонников. Найдите убийцу. Видел, что я умею? Ага. Замедлите убийцу сторонников Ранрока.
Найдите убийцу сторонников. Брат. А чё? Блять, я умер. Брат, обождите чуть-чуть, я пиздов получил. Но мы справимся, я уверен. Не с первой попытки, так чуть попозже. Замедлените убийцу сторонников Ранрока. Его что ли? Запустите объект врага, используя заклинание депульсию. Какой, блядь, депульсию? Подожди. Запустите объект врага, используя заклинание депульса. Да, я тебя покину. Ты же будешь не против? Ну, чуть почилить, подожди. Давай чуть-чуть почилим. Так. О, здоровье начало восстанавливаться. Ну-ка. Что мне нужно, блядь, запустить меня? Хорошо. Что? Да я же... Давай. Ты ж сосок. Seems your heart is in this at top, your mate. Over here. Best like to me. I wanted a challenge. Блядь, что? Серьезно? I could do this for hours. Хорошо. Хорошо. Качество. Won't distract me. Who is it? Hello? I was right not to be worried about you. Might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't place it. Defender. Confringo. You fight about as well as a pup. Обождем, брат.
Дерись пока, обождем, я обожду. У меня зелени нету. Подожди, а что там у меня, кстати, по талантам? О, вот это вообще песня. Если во время его... О, вот это давай. Давай пока закончим это. Надо остановиться секундочку. Ебать, не просто половится. You are terribly outmatched. Surely you can see that. Arrest the momentum. Are you quite finished? Glacius. It's sad. Really, it is. Блять. Expelliarmus. Defender. Confringo. You've made your last Блять. mistake. No. It shouldn't take long. Nice try. Let's get this over with. Ладно, пойдем нахуй отсюда. Там ебут. I won't regret. А нахуй. Nice of you to stop by. Что? Debolso. Descendo. Accio. Confringo. Expelliarmus. Get away! Are you sure you're not a muggle?
ХПшечка у нас же восстановится, правильно? Давай. ХПшечка. Так, ХПшка. ХПшка восстанавливается. Потому что я не хочу умирать вообще. Правильно? Мы же не хотим с тобой умирать, верно? Ну и все. Блядь, что? Ба, чисто на чиле, подожди, давай чисто почилим пока что. Правильно? Почилим? Чуть-чуть. О, у нас хп восстанавливается, вообще отлично. Ну бы, кстати. Someone's here. You're like a plum bumble beneath my feet. Pity. А, сука. Да, блядь. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Reparo. Зачем я это, правда, остановил? Ой, пойми. Ну да ладно. Мы наконец-то победили этих ебучих гоблинов. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her.
which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Давай смотримся. А что может здесь быть? Incendio. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Revelio. Rumor was a Hogwarts professor lived here once. Еще Centuries что-то ago. есть? But that's all I ever heard. Еп. Ну-ка. Это какой-то... Ну. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. А, это оружие. Типа копье со щитом. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. В итоге пока что ничего интересного. It might be worth taking a closer look at that. Давай. Revelio. Объектов. Ну-ка, давай посмотрим. Колодец. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Reparo. Что? Revelio. Ну, он уже недоступен. Так. И... Ну тогда, я и говорю, то есть... Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. А, и ведь... Но But пока it что у меня looks to вообще me все as though this was складывается. intentional. Я говорил, что кто-то из них им помогает. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Владельцев Hundreds of years ago. древней магии. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Так, ну-ка, что нашел? Someone Показывай. piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. А ну, пойдем посмотрим. A stairwell. Подвальчик. Пойдем посмотрим. Ходим. 54 минуты, ну да ладно. Lumos. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Кажется, здесь Tells me абсолютно they're ничего after не something интересно. bigger. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Запись дневника Исидормы Морганок. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять. А я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза? И притом знать, что я могла бы облегчить их страдания. Тони снова увидела мужчину.
напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить не особые умения для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft. We can. But perhaps best... Understood. Well then, Пойдем. I'm tempted to hold my breath. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаема. Те, кто отправился от чумы, никогда не отправятся от боли и утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживает. Но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Но начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от них. journal entry of Isadora's. I should hold on to this. А еще где? Lumos. Что это было? Revelio. Repulsor. Ладно, пойдем в Undercroft. Крипту так называемую. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Ля, это что такое? Ну-ка. Какой-то опять проход, какая-то дверь. А, мы же попали в Хогвартс. Это та комната, которую мне показывал. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Изображение руны. Ну, что-то горит там. Какое-то пламя. Anything helpful in the note? Как? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. Я так и понял сразу. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. Триптих слово. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Триптих, кстати, это 3 произведения, объединенные одной темой. Я охуел, я знаю, каким-то образом это. Так, ладно, давайте на этом закончим тогда, да? Ну, триптихи как раз. Там чмавки, лавки, сосавки, и увидимся в следующей серии.